I'll repeat the camera concept, what I explained in the last session. See, basically, from the create menu, students please silence. So, Maya software, here I'm just showing the camera, how basically camera will work. So, if the camera is moving front and back, we call as dolly. So I'm changing one of the view from perspective to camera. So this is I'm watching from the camera and this is the perspective view. సో ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ని నేను కెమెరా బయట నుంచి చూస్తున్నాను అండ్ ఫ్రమ్ ద కెమెరా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ద కెమెరా టువర్డ్స్ క్లోజర్ అండ్ టువర్డ్స్ బ్యాక్, this is the action we are getting or movement we are getting because of dolly. This action we call as dolly, dolly, dolly. Okay, so for example అదే టూల్ నేను వ్యూ మెనూలో కెమెరా సెట్టింగ్స్ or camera tools, if you go with the dolly tool, see what is going on. Camera is coming back, the camera is moving forward, so this is the dolly. But if you go with the another concept, camera will stay at the same place. So for example, if we are going with the view camera tools, zoom, ఇప్పుడు zoom tool use చేస్తే it is showing here it is going very far, but camera is not going far. కెమెరా అనేది దూరంగా వెళ్ళట్లేదు, అక్కడే ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ వ్యూ టువర్డ్స్ బ్యాక్. యాంగిల్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది బ్యాక్ వస్తుంది, సో ఇది దూరంగా జరిగినట్టుగా వచ్చింది అండ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ద పర్స్పెక్టివ్ యాంగిల్ ఆల్సో, రైట్? పర్స్పెక్టివ్ మీన్స్ విచ్ గివ్స్ ద ఫీల్ లైక్ అ డెప్త్ అండ్ నియర్ ప్లేస్ looks like it is coming closer. So see this again, if I am moving closer to the subject, see it is focusing to the subject position exactly. The camera lens is adjusting towards front, right? So this is what zoom in zoom out means. Camera is static, but you can see the focal length is adjusting inside and outside. ఫోకల్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటనేది మొన్న లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. యాంగిల్ ఆఫ్ వ్యూ పొజిషన్ నుంచి సెన్సార్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో రికార్డ్ చేసే ప్లేస్, ఈ బిట్వీన్ ఏరియా వి కాల్ యాజ్ focal length. The focal length, whenever it is reducing, then the angle of view will increase and it will shoot the maximum area. See, the angle of view is maximum 0, means it is towards back, right? So whenever you are increasing again, it is going to focus on the particular subject. అంటే మనం ఏ సబ్జెక్ట్ని అయితే తీస్తున్నామో షూట్ కరెక్ట్గా దాన్నే షూట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ వోంట్ షో ద బ్యాక్గ్రౌండ్. So this is called zoom in zoom out. Zoom in zoom out means camera will stay at the same place, focal length will adjust. Dolly means the entire camera will move towards front and back. Clear? 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 What's your name? Ganesh. So next, if the camera is moving towards left and right, this concept we call as a drag or truck. Drag or a truck we call, means camera will move completely from x-axis left to right. Okay, and if it is moving vertically, what is this? This is also drag only. Okay, this is also drag only. But if the camera is fixed to the stand, means what is that? Tripod.
And if it is rotating x-axis up and down, this is tilt. Okay, tilt. If it is rotating horizontally, pan. Panning antam, pan antam, pan, pan. Okay, so these are the differences between actions. Okay. So this is about camera concept. Clear? Coming to the after effects, whenever you want to create a new composition, up to where we discussed it in the last session. Last session lo ekkada varaku cheptunnam concept manam only new file తీసుకోవడం వరకే అంతేనా? Okay, so control N is the shortcut for new composition. So here we have a multiple composition settings. So మనం వర్క్ చేసే ప్రాసెస్ ని బట్టి ఏ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ తీసుకోవాలనేది డిసైడ్ అవ్వాలి. We should decide according to the client or for what purpose we are preparing the video. So according to that, for example, we are preparing telecasting purpose, any media channel purpose, we are preparing a video. Then in where in which country it is going to broadcast. Okay, ఏ కంట్రీలో అది రిలీజ్ అవుతుంది, టీవీ ఛానల్లో వస్తుంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ NTSC ఫర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. ఓకే, NTSC అంటే నేషనల్ టెలివిజన్ సిస్టమ్ కమిటీ. అండ్ ఏషియన్ కంట్రీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇండియా ఓన్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ TV9 or ETV, then you should follow the PAL resolution, phase alternate line related. Means editors and compositors, they won't touch this composition. These composition settings will be pre-planned and they'll already set into your software settings. You no need to touch those things. You have to work your duty. You have to do animation, means animation only. You have to place flash news, means only flash news. You no need to touch the settings. సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ సెట్ చేసి ఉంటాయి. ఏ కంపెనీ రిలేటెడ్లో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ని బట్టి ఆల్రెడీ ఎవరైతే హెడ్ ఉంటాడో హీ విల్ సెట్ ఎవ్రీథింగ్. సో యూ షుడ్ గో అండ్ యూ షుడ్ జస్ట్ చెక్అవుట్ ద సెట్టింగ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. దట్స్ ఇట్. అంటే అక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో లేదో చూడాలి. ఒకవేళ ఆ సెట్టింగ్ లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ వచ్చి మీరు చెప్తే వాళ్ళు చెక్ చేసి వెళ్తాడు, టీమ్ లీడర్, సూపర్వైజర్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్. మీన్స్ మీకు ఏ వర్క్ అయితే ఇచ్చారో ఆ వర్క్ మీరు చేయాలంతే. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ టచ్ అండ్ చేంజ్ ద సెట్టింగ్స్. ఇఫ్ ద సెట్టింగ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు టీమ్ లీడర్. క్లియర్? సో అవన్నీ మీరు సెట్ చేసి మీరేమైనా చేంజ్ చేస్తే మీరే బాధ్యత. మీ వల్ల ఒక 2 days ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయింది అనుకో, ఆ 2 daysకి మీ శాలరీలో కట్ చేసేస్తారు. ఓకే, అలా ఉంటాయి ప్రొడక్షన్లో. సో యూ షుడ్ నాట్ finger into any another work. Okay, so these are the resolution gates you have to use if you are working for a technical telecasting purpose. And for example social media related aithe or normal intros promos aithe we go with the HDTV 720, means HDTV 720 means we go with the 1280 by 720 1K resolution. It is related to 16:9 ratio. As I told you yesterday, it will fit into the 70 mm theater also without even gap. So that is what 16:9 ratio. But the image quality will be blur. 1K if you play in the 70 mm theater. Okay. So 70 mm theater we can play with 2K or 4K. 2048 by 1556. This is also 16:9 ratio only. Okay. And you can also go with 4K movie. For example, you are working for a 4K movie, titles you are preparing with After Effects. Then you have to finally render with the 4K. Final output you should render with 4K. అంటే స్టార్టింగ్ కరెక్షన్స్ చేసేటప్పుడు యూ నో నీడ్ టు రెండర్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ విత్ 4K. అంటే మనం స్టార్టింగ్ నుంచే 4Kలో రెండర్ చెయ్యం. వీ వాంట్ టు ద రెండర్ విత్ 4K వెన్ వీఆర్ checking the animation test, how the quality is there. Okay, so have you seen the VFX breakdowns of Leo movie? Leo movie VFX breakdowns వచ్చినాయి, చూసారా యూట్యూబ్లో? చూడలేదు ఎవరు?
3D టెక్స్ట్ ఎలా చేశారు అవన్నీ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ తమిళ్లో ఉంది వీడియో, బట్ మీకు ఆ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఎలా చేశారని. టైటిల్స్ ఎలా యానిమేషన్ చేశారు, ఆ షార్ట్ ఉంది కదా సంజయ్ దత్ ఫైట్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్కి ముందు విజయ్ ఫైట్ చేస్తాడు, ఆ షార్ట్ మొత్తం 3Dలో చేశారు. కెమెరా కార్ని ఫాలో అవుతుంటారు కదా ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి, చాలా స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంది కెమెరా, రైట్? సో దట్ ఈస్ షూటెడ్ బై 3D యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లైవ్ షూట్, దే హ్యావ్ డన్ బోత్. ఓకే, సో అది విఎఫ్ఎక్స్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఉన్నాయి చూడండి లియో మూవీవి. సో నెక్స్ట్ here next you can go with the 2K film, means you can go with the 2K resolution. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నాది ఫేస్బుక్లో లేదా ఇన్స్టాలో ఒక పోస్ట్ చేయాలి, సో ఐ కెన్ గో విత్ అప్ టు 1920x1080. సో హెచ్డివి 1080 is different, HDTV 1080 is different. HDTV 1080 అంటే హై డెఫినేషన్ టీవీ, సో 1920x1080 అంటాం. ఈ రెజల్యూషన్ 16:9 రేషియో, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు 23 inches monitors and 21 inches monitors, because in these monitors only display you will get 16:9 ratio. ఓకే, మరి పోర్టబుల్స్ ఉంటాయి కదా ఓల్డ్ కంప్యూటర్స్, ఓన్లీ యూ కెన్ సీ 4:3 ratio. So in that if you play 16:9 ratio means it will fit exact according to the height or according to the width wise. Any one of the thing will go out of the range, out of the screen. Clear? So in old monitor, dabba monitor. Clear? So now if you go with the 1080 HDV, see the difference. This is 1440x1080, means 4:3 ratio. This is little bit smaller than the 1920x1080. Clear? 1080 is common height wise pixels, but width is 1440, not 1920. Clear? అర్థమైందా? డౌట్ ఏమైందా? 60 ఇప్పుడు 1920 అంటే ఇలా ఫుల్గా వస్తుంది రెక్టాంగిల్, ఇటు 1080 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులోనే 1440 అంటే ఇక్కడికే వస్తుంది. సో ఇది మీకు ఒకవేళ 70mm థియేటర్లో ప్లే చేస్తే, ఇఫ్ యూ మూవ్ దిస్ ఇన్ టు ద సెంటర్, సైడ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కొంచెం స్కోప్ వస్తుంది. స్కోప్ అంటే బ్లాక్, ఇట్ విల్ లీవ్ ద ఏరియా. ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పాను కదా ప్రొజెక్టర్లో, ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ స్క్రీన్ ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోయింది. ద స్క్రీన్ ఈజ్ ఎండ్ అప్ టు హియర్ ఓన్లీ, బట్ స్టిల్ ద ప్రొజెక్టర్ ఈజ్ వర్కింగ్ అప్ టు దిస్ ఏరియా, రైట్ ఆర్ నాట్? So this is what scope, mask area, means it is not fitting into the screen. So you have to change the settings in projector menu or else in the desktop for display. Okay, then only it will fit if the value is matching exactly. If otherwise it will play like this only. Understood? సో ఇలాగా మనం ఏంటంటే రెజల్యూషన్స్ అనేవి మనం ఏ పర్పస్ కోసం చేస్తున్నాం, depends on that purpose we have to prepare the resolution. And for example, one of the client came, he wants only walkthrough, interior walkthrough, so he don't know anything about VFX or film industry. Then he wants high quality resolution, but he don't know what resolution he wants to choose. Then you have to guide, మీరే గైడ్ చేయాలి. క్లయింట్కి రెజల్యూషన్స్ తెలియవు, ఓన్లీ తనకు ఒక వీడియో చేసేవాళ్ళు. అతను మంచి బిల్డరు, బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి, సో డబ్బులు ఇస్తాడు కానీ నాలెడ్జ్ లేదు. సో అప్పుడు మీరు గైడ్ చేయాలి. సో 2Kనా 1K రెజల్యూషనా 1920x1080 అయితే ఏ క్వాలిటీ వస్తుంది, దాన్ని బట్టి మీరు అమౌంట్ ఎక్కువ చెప్పచ్చు. లో క్వాలిటీ ఇచ్చి అమౌంట్ ఎక్కువ అడగలేదు కదా. సో లో క్వాలిటీ ఇచ్చాము 720x540 ఆర్ 1280x720 ఇస్తే, depends on that quality only you have to take the amount. Or if you are using 2K resolution, then you can show high quality I created, so you can go with a more amount. You can take more amount from the client, right? So where he wants to use that video, in Instagram or in the Facebook or in his websites గానీ Facebook గానీ YouTube గానీ అన్నీ కూడా హారిజంటల్ ప్లే అవుతాయి, అవునా కదా? In Instagram how it will play? Vertically, right or not? So then
See, for example, I'm creating here HDTV, HDTV 1080 means 1920 by 1080. This is for YouTube or Facebook or any other things. Then the same resolution, control N again. For Instagram, you have to reverse the values. Okay, so here 1080 you have to get. So switch off this lock aspect ratio, means the ratio we have to change. 1080 has to come at this location, 1920 you have to add here. Now click on OK. See, this is the vertical space. Okay, so maximum Insta పోస్టులన్నీ కూడా ఒకవేళ వర్టికల్ ఉన్నా సరే the horizontal video comes at the center only if it won't fit into the vertical manner. But for Diwali wishes or any other shopping related opening or discount offers, these kind of commercial ads, you can create by using entire vertical area for an Insta post. మీరు ఆల్రెడీ స్టోరీలు చేసేసారు లేదా ఏదో వర్క్ చేశారు, అది హారిజంటల్ వీడియోనే ఉంది. మీరు ఇన్స్టాలో అప్లోడ్ చేస్తే అది ఎలా వస్తుంది? మధ్యలోనే చిన్నగా వస్తుంది, ఇదంతా రాదు ఫిల్ అయ్యి, ఇదంతా బ్లాక్ వదిలేస్తుంది. ఇట్ విల్ ఫిట్ ఓన్లీ అట్ ద సెంటర్ హారిజంటల్, రైట్ ఆర్ నాట్? సో మీరు అదే ఫోటో మొబైల్తో ఇఫ్ యూ షూట్ యువర్ సెల్ఫ్ రీల్, దెన్ ఇట్ కమ్స్ వర్టికల్లీ, ఇట్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద ఎంటైర్ స్క్రీన్, రైట్? సో ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసింది అయితే హారిజంటల్ అయితే మిడిల్లోనే వస్తుంది, ఈ మిడిల్లో. ఓకేనా? సో అప్పుడు మీరు ముందే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడే వర్టికల్గా పెట్టుకుని ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ ద ఎంటైర్ ఏరియా. You can utilize for Insta post purpose. Clear everyone? So this is for Insta and this is for Facebook and remaining purpose, stories or for normal websites purpose. Okay, so horizontally and vertically you can use anything. Okay, so next control 0 to shuffle the effects control palette to project palette. So you can use with what you want to work. Project palette lo em chestam, composition create cheste composition settings it will show. Ikkada composition settings ante 1920 by 1080 and timeline what we have chosen. Composition settings lo malli vellali ante how to go into the composition settings. Control A for composition settings means whatever the comp one we created, that same it will open again. మనం క్రియేట్ చేసిన కాంప్ ఏదైతే ఉందో కంపోజిషన్, అదే మళ్ళీ దాని సెట్టింగ్స్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇందులో మనం ఏం చేయొచ్చు, మళ్ళీ వెళ్ళి రెజల్యూషన్స్ కావాలంటే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రేమ్ రేట్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 ఉంది, ఇప్పుడు నేను 25 తీసుకున్నాను and ఇక్కడ టైము 5 seconds ఉంది. I need up to 10 seconds for example. So 1 and add 0 here. So 1 and 0, 10. So now the background is having gray color. At the place of the gray, add black. So click on OK. So now it is added with the same timeline, 10 seconds. So 10 seconds of timeline I got. Clear? And frame rate ఇందాక 24 ఉంది, ఇప్పుడు 25 ఫ్రేమ్స్కి వచ్చింది. అంటే కంపోజిషన్ క్రియేట్ చేయడానికి కంట్రోల్ N, కంపోజిషన్ సెట్టింగ్స్కి కంట్రోల్ K. ఓకే, హియర్ ఈస్ ద ఆప్షన్స్. వ్యూ కంపోజిషన్ కంట్రోల్ N, కంపోజిషన్ సెట్టింగ్స్ కంట్రోల్ K. అంటే ఈ కంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫోటోషాప్, యూ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్. సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఓపెన్స్ ఎ న్యూ default Photoshop size or particular Photoshop size document, and you can work out in that with the brushes or with the particular shapes or with the images by composing with the multiple layers. అంటే మీకు కావాల్సిన లేయర్స్తో బ్రష్తో కానీ షేప్స్తో కానీ ఇమేజెస్తో కానీ మీ ఫైల్ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత వర్క్ చేసుకుంటారు ఫోటోషాప్లో. అలాగే మనం ఇక్కడ ముందు కంపోజిషన్ తీసుకున్నామంటే ఇదొక ఫైల్ లాగా, ఇదొక file. In this file
You can compose with whatever images you want or whatever footages you want. Select the image, PNG sequence, open. So the sequence will come here. Okay, like that, only double click here, go to the whatever video you want. So select, see, first of all I added a sequential image and now I added video. Again I am double clicking. I am going to add now single image. This is the single image. So this is single image. Okay, so this image also import on the top of it. So ఇది image ఎన్ని seconds కి వచ్చింది? Up to 10 seconds. So up to 10 seconds you can see the image, see still image. So why it is created up to 10 seconds? Because in composition settings, edit menu, preferences, import option, still image, it imports length of the composition, or if you select only 1 second, then what happens? See, if you drag and drop again this, it comes up to 1 second only. Clear? So composition edit options low, preferences, import. If you use again length of composition, click it, then again if you drag, you will get length of composition wise, the same footage. Now image అయితే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు, స్టిల్ ఇమేజ్ ని ఎన్ని సెకండ్స్ కి ఓపెన్ అవ్వాలి ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్, ఫ్రమ్ ద ప్రిఫరెన్సెస్. లెంగ్త్ ఆఫ్ కంపోజిషన్ వైజ్ ఓపెన్ అవ్వాలా, 1 second open అవ్వాలా, or you can also add here 2 to 5 seconds like this. Now if you drag again, it comes up to 5 seconds. See, so this is the 5 seconds piece. Huh? You can add any value. You can add any value. You can add the new complete composition, or you can add 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 8.5, 9.5, 9.75, any value you can add. Okay. So I am showing 1 second, 5 seconds, and 10 seconds. So you can, it's your wish, what seconds you want. Okay. So this is what, how to import the image, single image, and this is the multiple images with a sequential image. Sequential image ante enti? What is the meaning of sequential image? Here you have seen, right? Because sequential images ante common ga VFX videos ni మనం sequential images laga convert చేసుకుంటాం images లో. Okay, so we'll convert the video into sequential images. We can also render from Premiere or from After Effects video to images like JPG, PNG, or Targa format. So whenever you play this with the open, then if you click on this, every frame will play and it looks like a video. So every frame is showing. Just I holded my mouse left button on the arrow. So every frame is playing like a video. Right? This is the concept of what? Flipbook. Flipbook idea unda? Flipbook idea leda? This one. Position you have to draw pictures. Every frame you have to draw. And if you
fill the papers like this, then it shows like a movement. మనం ఇప్పుడు స్కూల్స్ లో కాలేజెస్ లో కార్నర్స్ లో ఏదైనా పిక్చర్ వేసి ఇలా అన్నాం అనుకోండి, బాల్ ఇలా బ్యాటింగ్ చేసినట్టు. సో చేయలేదా మీరు ఎప్పుడు? చేయలేదు. అందరూ ఫ్రంట్ బెంచర్స్ అనుకుంటా. బ్యాక్ బెంచర్స్ ఎవరు లేరా? Every frame you have to draw, every page. Okay, this is what flip is. So the same way, whatever the images we are using, we go next. Now, JPG అప్పుడు మనకి ఈ వీడియో అనేది ఇమేజెస్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఈ క్లిప్స్ను మనం ఫుటేజ్ని తీసుకున్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలనేది మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాను. సో జస్ట్ అగైన్ డబుల్ క్లిక్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ఎనీ పర్టికులర్ folder, select the first video, first frame, then click on the PNG sequence. At this corner you have to activate the PNG sequence. If it is not activated, you will get only single image. ఒకవేళ మనం ఇది క్లిక్ చేసి ఆన్ చేయకపోతే ఒక ఇమేజ్ మాత్రమే వస్తుంది. సో టు గెట్ ఆల్ ఇమేజెస్ ఇది ఆన్లో ఉండాలి. పిఎన్జి సీక్వెన్స్ ఆన్లో ఉంటేనే ఒక ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా 001 002 ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఇదన్నీ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్. సో దట్ వెన్ ఎవర్ యూ సెలెక్ట్ అండ్ షో వన్, ఆటోమేటికలీ ద ఎంటైర్ ఫుటేజ్ విల్ కమ్ అండ్ ప్లే యాజ్ ఎ వీడియో. సీ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ సీక్వెన్షియల్ ఇమేజ్ ఫుటేజ్. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ మనం తీసుకొస్తే ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ షేప్, రైట్? ఇట్ షోస్ లైక్ ఏ మల్టిపుల్ ఫుటేజ్ ఇన్ ద ఐకాన్. దట్ ఈస్ వాట్ సీక్వెన్షియల్ ఫుటేజ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. క్లియర్? ఇది కనిపిస్తే దాని అర్థం ఏంటి? సీక్వెన్షియల్ ఫుటేజ్ అని. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఏ పర్టికులర్ విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ సింబల్ ఆర్ విఎల్సి సింబల్ ఆర్ క్విక్ టైమ్ సింబల్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ వీడియో డైరెక్ట్లీ. ఓకే, మీ సిస్టంలో ఏదైతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారో ఆ వీడియో సింబల్ ఇక్కడ వస్తుంది, ప్లేయర్ సింబల్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ వీడియో. ఇఫ్ ద వీడియో is there in that particular video, it also shows the audio wave. That means the video is having already audio option. So whenever we play, ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్లీట్గా రీడ్ అవ్వాలి. రీడ్ అయిన తర్వాత ఆడియో అనేది వినిపిస్తుంది. ఆడియో తక్కువ ఉంది, సో అందుకని వినిపించట్లేదు. సో ఈ వీడియో సింబల్ అయితే మీకు వీడియో ఐకాన్, సింగిల్ ఇమేజ్ అయితే ఇట్ షోస్ ఎ సింగిల్ ఐకాన్ హియర్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టిపుల్ దెన్ ఇట్ షోస్ ద మల్టిపుల్ ఇమేజ్ ఐకాన్. అండ్ కంపోజిషన్ సింబల్ అయితే కనుక మీకు ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్ బాక్స్, ఒక సర్కిల్ లాగా ఒక రీల్ సింబల్లో వస్తుంది. ఐ విల్ షో యూ. ఈ సింబల్ composition icon. Okay, so it means here it is showing that it is a video. In the video you can add a different elements. Okay, different elements are a contents. Okay, ఈ సింబల్ మనకి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో కంపోజిషన్ కి చూపించే ఐకాన్. క్లియర్ కదా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇమేజ్ ఐకాన్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్,
it shows something like a sun on the mountain shape. Here it is not there. So you can see small mountain with blue color shade. Okay, and in the sky it shows like a small circle shape. It's just like a sky and mountain on the image icon place. Okay, so this is a simple and a single icon for images, whether it is a PNG or JPG. అంటే ఒక ఇమేజ్ కానీ మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తే ఇక్కడికి కామన్ గా దీని మీద ఒక మౌంటైన్ అండ్ స్కైలో ఒక సన్ లాగా ఒక ఏదో ఒక ఐకాన్ లాగా చూపిస్తుంది, సింగిల్ ఐకాన్. ఇలా మల్టిపుల్ ఐకాన్ ఉంటే అది ఫుటేజ్ అనే అర్థం చేసుకోండి. ఓకేనా, క్లియర్ కదా? సో కాంపోజిషన్ అయితే ఈ సింబల్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ కాంపోజిషన్. వితౌట్ కాంపోజిషన్ వీ కాంట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we are not created a comp, so I'm deleting the comp. So whatever you select and if you drag down, automatically that shape it creates this comp. Means the video size edaithe undo, the video size whatever we have, the same size it creates a comp size 1280 by 720. Clear? మనం ఏ వీడియోని కానీ ఇమేజ్ని కానీ ఇంపోర్ట్ చేస్తామో అదే సైజు ఆటోమేటిక్గా కాంప్ సైజ్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వీడియోని కూడా డ్రాగ్ చేయలేదు, కాంప్ క్రియేట్ అయిపోయింది, కాంప్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 1280 by 1080. సో దీన్ని డ్రాగ్ చేస్తే దీని సైజ్తో ఆ కాంప్ స్క్రీన్ క్రియేట్ అయిపోయింది, 1280 by 1080. దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ సైజ్, దిస్ ఈస్ ద కాంప్ నౌ. మీన్స్ ఫైల్ సైజ్ అనేది మనం ఫోటోషాప్లో ఒక హీరో ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేస్తాం ఒక ఫోటోషాప్కి, ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ లేయర్ 0 విత్ ద ఇమేజ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో క్రియేట్ ద ఫైల్ సైజ్. ఇఫ్ యూ డిలీట్ లేటర్ ఇమేజ్ బట్ స్టిల్ యూ కెన్ కీప్ ద ఫైల్ ఇన్ ఫోటోషాప్ లైక్ దట్ ఓన్లీ సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ లేయర్ని డిలీట్ చేశాను, హీరో ఫోటోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. స్టిల్ వీ హ్యావ్ ద ఫైల్ విత్ ద సేమ్ సైజ్. Clear? అర్థమైంది కదా? సో it is also same like Photoshop, the screen resolutions and all. But in Photoshop we have multiple concepts like print media, web and multiple. But here we have only video based. Clear? So tomorrow we are going to learn about layer contents, layer options and layer shortcuts. I'll show you tomorrow. Okay, and I'll explain the main tools like rotation tool, pan behind tool, hand tool and zoom tool tomorrow. Okay.